Aujourd'hui, je suis avec le Père Michael. Bonjour. Bonjour Chantal. On parle de grosses rénovations pour la paroisse et vous avez besoin d'aide monétaire. C'est vraiment un projet de réparation suite à deux choses qui se sont produites. Premièrement, il y a eu des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'église. C'est arrivé en automne 2008. C'est arrivé, on a su que la fondation de l'église, au moins de ce côté-ci, n'est plus imperméable. Et aussi la façon dont la pente de la terre est organisée, c'est que chaque fois qu'il y a une pluie abondante ou s'il y a la fonte des neiges au printemps, les eaux coulent directement vers l'église. Alors ça crée des dégâts à la salle paroissiale. Il faut donc rendre ce côté de la fondation, il faut le rendre étanche. Et aussi, en même temps, réparer les dommages à la salle paroissiale. Alors, on va faire d'autres murs dans la salle paroissiale et remplacer aussi l'escalier qui est en train de pourrir. L'autre chose qu'il nous faut faire, c'est de remplacer la rampe pour fauteuil roulant. Cette rampe est en train de se détériorer. Alors, c'est une question de sécurité publique. Alors voilà les réparations urgentes. Il y a besoin d'autres choses qui sont moins urgentes, comme remplacer les louves dans le clocher et remplacer du mortier, ça et là, sur la bâtisse. Mais ça doit se faire quand même. Ça doit se faire quand même. Mais les aspects urgents du travail, ces aspects-là ne peuvent pas attendre. On parle de 242 000 au total pour les rénovations. Mais de quelle façon vous allez trouver cet argent? Nous avons une stratégie pour payer cette dette, vraiment. Nous avons un prêt du diocèse de Pembroke, un prêt de 243 000 $. Et aussi, nous recevons un octroi du gouvernement québécois, du Conseil du patrimoine religieux du Québec, un octroi de 140 000 $. À part ça, il y aura d'autres projets ici à l'Église, dans la paroisse. Jusqu'à présent, on a eu une campagne des finances tous les automnes. Bon, une campagne des finances une fois par année n'est pas assez. Donc, il nous faut commencer à avoir une campagne des finances de tous les 6 mois. Et comme ça, nous pourrons payer la dette. Il y a aussi des soupers paroissiaux. Il y a des quêtes aux funérailles, toujours soumises à l'appropriation des familles endeuillées. On leur impose pas ça. Mais ces choses ensemble, je pense qu'en quelques années, je précise pas de date, mais en quelques années, nous pourrons payer la dette. Je fais confiance aux gens. Je pense que la bonne volonté est là. Et c'est un projet qu'il faut absolument réaliser. L'autre option, ce serait de laisser l'Église tomber à terre. On peut pas faire ça. Non, parce que c'est notre patrimoine et il faut les garder. Si on peut garder en survie les quelques églises qu'il nous reste, puis que les paroissiens se servent aussi. C'est ça. Et moi, une chose que je constate ici à Témiscamingue aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Des gens qui peut-être ne sont pas nécessairement à l'Église trop souvent, ils veulent quand même la présence de l'Église à Témiscamingue. Ils se considèrent comme catholiques. Moi, je les reconnais comme catholiques tout en invitant une participation plus active. Et la bonne volonté est là. Ils veulent que la paroisse existe et ils sont généreux quand il y a un projet très précis, un projet pour lequel on leur demande une contribution. En tout cas, j'espère que les gens ont bien écouté et bien entendu le message. Merci, Père Michael, parce que c'est important de garder notre Église. Merci. Ça me fait de la peine d'imposer à la paroisse une dette comme ça, une dette de 6 chiffres, mais il faut le faire et je suis quand même optimiste que c'est un défi qu'on pourra relever. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Today we are with Père Michael Smith. Hello Chantal. The church need the bigger renovation, eh? Well, this project that we're undertaking in the parish was really a repairs project more than a renovations project. And it's become necessary because of
really three things that have happened in recent years. In the fall of 2008, we had a bit of a flood, or more than a bit of a flood in the basement. And the reason for that is that this side, the west side of the foundation, is no longer waterproof. Add to that the fact that the way the land is sloped, and we're going to fix that too, the way the land is sloped, whenever there's a heavy rain or whenever there's the runoff, the spring runoff, the water flows directly toward the foundation, which is not waterproof, and it goes right into the parish hall, which causes major problems. So that has to be fixed. We're going to make the foundation waterproof and adjust the slope of the land. Also, what has to be done is to do repairs in the parish hall that are there because of the water damage. We'll be putting in new walls in the parish hall, and also replacing an old staircase, an old wooden staircase, which is rotting. The other thing that has to be done is that the wheelchair ramp is deteriorating. It has to be replaced, and it's a matter of public safety. There are other less urgent things that need to be done, such as to replace the louvers and some of the windows in the bell tower, and also to replace mortar at various places on the building. That's less urgent, but it still has to be done. We talk about $242,000. How you pay that? Yes, we have a strategy for paying that. Well, first of all, we have a loan from the diocese for $243,000. So the money is being lent to us. But also we have a grant from the Quebec government, from the Quebec Religious Heritage Council, and it's a grant for $140,000. So that will help considerably. Beyond that, here in the parish, what I'll be starting is financial campaigns, not just every year, but every 6 months. We've had one every fall for the past several years, but it's not going to be enough. So I'll be sending out begging letters every 6 months. Besides that, there are parish suppers. Also, we take up collections now at funerals, always with the approval of the bereaved families. We don't impose that on the families, but that's a help as well. In addition, there are donations, and we've already received some generous donations, and I'm optimistic that this is a challenge that we'll be able to meet. The people like the church, the building, and it's important because it's less now. Mm-hmm. One thing I've noticed in my time here in Témiscamingue is that there is great goodwill on the part of the people. People, even if they're not necessarily in church every Sunday, they want there to be a presence of the church in Témiscamingue. Most of them consider themselves as Catholic. I recognize them as Catholic, all the while inviting more active participation. So the goodwill is there, and when a time comes for a specific project to be undertaken, people are generous. It goes totally against my nature to place such a large debt on the parish, a six-figure debt, and if given the choice, I'd rather not do it. But it has to be done. At the same time, I'm optimistic and confident that this is a challenge that we will be able to meet. I can't specify the number of years it'll take to pay down the debt, but it's something that I think we'll be able to do. It's our history, the building, the church, because it's for the Catholic, it's important, but the people too, because it's the beauty of the building. In Quebec, every church built before 1940 is considered a heritage site, a heritage building. Now, there are different designations for them. Our church here was built in 1929. It was built just before the Great Depression was to hit, and chances are, if it had been built even a few years later, a very different kind of structure would be here. The bell tower that we have here dates from 1959. The building itself, the major part of the building, is 1929, so it is a heritage site. Yes. The heritage aspect of the building here is also something to consider. It would be a shame if the building were to be lost, or if it were to be allowed to fall right into the ground. And if we don't do
repairs from time to time when they become necessary. That would be the consequence. The building would fall into the ground, or the mold, because of water damage, would be such that the building would be condemned. And it would be irresponsible of me to allow that to happen. But if you have money, a little bit money on the side, it's a good idea to preserve our history. It's a project that's well worth doing, and as I was saying earlier, I have confidence in people. I think people recognize this parish as their parish. They recognize this church as their church, and therefore a project like this, I feel that they will consider it to be their project as well. Thank you, Père Michael. We'll let you explain about the reparation. Thank you, Chantal. On voulait donner quelques exemples, en tout cas visuels. En tout cas, quelqu'un qui se promène ici, là, ça ne doit pas être rose. Non, un problème qu'on a un peu partout ici à Témiscamingue, c'est que le sol ici, c'est du sable. Et quand on construit quelque chose sur le sable, il y a toutes sortes de risques. Alors ici, on a une rampe pour handicapés, une rampe assez bon marché, mais le problème avec cette rampe aussi, c'est que avec les mouvements du sable et tout le reste là, la rampe commence à se détériorer. Alors vous voyez derrière nous ici, il y a un creux en plein milieu de la rampe. Alors vous pouvez vous imaginer un fauteuil roulant qui passe par ici. S'il n'y avait pas cette affaire ici oui, justement pour protéger, la personne aboutirait ici par terre. Alors, c'est une question de sécurité publique. Il faut remplacer cette rampe. Ce qu'on va faire, c'est que la nouvelle rampe sera en béton et en même temps, on va remplacer l'escalier extérieur parce que la largeur de l'escalier actuel n'est pas selon les normes, n'est pas selon les codes de construction. Alors, donc, il faut élargir l'escalier. Et en élargissant l'escalier aussi, on va y ajouter une rampe en béton, une rampe très solide sur une fondation solide. On va aller à l'intérieur maintenant pour regarder la salle. Justement. We talk about explanation, viewing, what's happened with the steps and Yes. What we have here is a difficulty with the wheelchair ramp. You'll see immediately behind you, immediately behind Chantal, there is really a hole or a sagging of the wheelchair ramp. And that's a major security issue because you can just imagine a wheelchair going over that. If it weren't for this guardrail right here behind us, the person would end up right on the ground and would fall maybe 3 or 4 feet to the ground. And so that's a major issue. The wheelchair ramp was constructed quite economically, but the problem with that is that here, as in every place else in Témiscamingue, when you build something, you're building on sand, and that creates all kinds of problems. So the new wheelchair ramp will be made of concrete and will be on a solid foundation as well. The other thing that we have to do is to rebuild the staircase that is immediately behind you here because the current width of the staircase is not according to the building code. It has to be wider. So the veranda or the porch, the side porch here of the church will be brought out farther. There'll be a wider staircase and with that staircase will be built a concrete wheelchair ramp. Yeah, because now it's a sport to go inside. That's right. People have managed to do it, but I'm always a bit hesitant. If I know that somebody is coming into the church with a wheelchair, I try to accompany them or have somebody accompany them because there is an element of risk involved, and there shouldn't be. Now we go inside to see the hall. Certainly, yes. Maintenant, nous sommes dans la salle paroissiale. Les travaux ont commencé. Les travaux ont déjà commencé. On a enlevé
les murs intérieurs l'autre jour et ça commence déjà à sentir mieux à cause de ça. Je pense qu'ils ont fait un peu de nettoyage aussi. Mais vous voyez bien que c'est ce mur ici qui n'est pas étanche, qui n'est pas imperméable. Et on va rendre ce mur étanche, puis ensuite refaire ou rénover la salle paroissiale et réparer les dommages causés par l'eau. Parce que même le plancher, on voit qu'il est brisé, là. Oui, justement, c'est dommage causé par des inondations. Il y a aussi des problèmes de moisissure. Les filles d'Isabelle ont bien nettoyé la salle en septembre 2009, mais c'était seulement une solution temporaire. Il faut enlever la cause de la moisissure. Et l'escalier à l'arrière aussi va être refait. L'escalier en arrière est pourri. Il commence à pas juste commencer, là, il se détériore. Alors, nous allons remplacer cet escalier par un escalier métallique avec couvre-marche. Nous avons aussi enlevé la petite salle d'entreposage à côté de l'escalier pour avoir un escalier ouvert. Alors, il y aura beaucoup plus de place pour que les gens entrent dans la salle paroissiale. Beaucoup de travaux, mais ça va être très bien, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de dommages. Il y a eu beaucoup de dommages et aussi ce sont des dommages qu'il faut absolument réparer. Premièrement parce que si la fondation n'est pas étanche, si la fondation n'est pas imperméable, ça veut dire que le problème va continuer avec la moisissure qui est toujours un effet des dommages d'eau. Et la moisissure, c'est pas bon pour la santé non plus. C'est pas bon pour la santé. Il y a des gens qui sont allergiques à la moisissure et même pour les personnes qui ne sont pas allergiques à la moisissure, ça cause des problèmes quand même. Et il faut régler le problème. Merci beaucoup, Père Michael. Merci Chantal. Père Michael, we are in the parish hall. We can see the damage on the wall and the floor. Well, as you can see, the work has already begun on the wall here. The construction company has already taken out the interior walls. Also on the floor, immediately in front of us here, yes, you can see some of the water damage that has occurred. So this water damage there has to be repairs as a result of the water damage. And of course, with water damage, there's always mold, which is a threat to people's health. There are people who are allergic to mold, but even those who aren't allergic to it causes problems nonetheless. Now, the Daughters of Isabella did a wonderful job cleaning the parish hall and cleaning up the mold in September of 2009, but that's only a temporary solution. What we have to do is not simply deal with the effects of the problem, but to get rid of the cause of the problem so that there won't be this, the effects of water damage, but also the mold that happens as a result of that. Because it's hiding and it's continue the damage. That's right. So this wall here right now is not waterproof, and that's a major problem. They're going to put a coating on it on the outside to make it waterproof. And also here in the parish hall, they'll be putting in new interior walls and also replacing the stairwell that is behind us here. It's an old wooden stairway dating from 1929, which is rotting. It's just about ready to come down. So we'll be replacing that with a metal staircase with stair covers. The construction company also will be taking out the small storage room right beside the stairway to have an open entry into the parish hall. So it'll be a considerable improvement over what we currently have. We can see you have a lot of works. It's not you repair everything, but you are there to supervise everything. Construction Joël Perrault is doing the work. I'm doing a chunk of the worrying, especially with regard to finances. But as I say, I have confidence in people. This is a debt that we'll be able to pay over a period of time. Thank you very much. Thank you, Chantal. Avant de terminer, Père Michael, peut-être un dernier message à la population? Oui, un dernier message. Comme je disais tout à l'heure, ça me fait mal au cœur d'imposer à la paroisse une dette assez considérable, mais comme vous venez de le constater, ce sont des travaux qui s'imposent. On n'a vraiment pas le choix. Et donc, on va de l'avant avec ce projet. Ce sera une grosse amélioration pour
pour le bâtiment. Et je fais confiance aux gens. Je pense que les gens vont avoir la bonne volonté pour contribuer à ce projet. Et ils vont le voir, pas seulement entendre. Avec les images, ça vaut 1000 mots. Donc, c'est ça qu'on souhaite, que la population aide à notre paroisse. C'est ça. Et je vous remercie aussi d'avoir passé du temps ici à regarder un peu l'église et regarder de près les travaux qui vont se faire. Oui, et beaucoup de dommages. Ça va être des belles réparations et c'est bon pour notre futur. C'est ça. C'est un investissement pour l'avenir. Merci beaucoup, Père Michael. Merci, Chantal. For conclude, Père Michael, a last word to how we said the paroissiens. Yeah, for the parishioners, yes. The last word would be, just to underscore what I said a little while ago, that it really goes against my nature to be spending so much money and to impose such a debt on the parish. But we really don't have a choice in the matter. This is emergency work that has to be done, and also I have confidence in people that the goodwill is there to see this to a conclusion. People will also see a real improvement in the church building, which is a public building. And you've seen in the images here on the program the nature of the damage that is there. I think the contrast between that and the repairs that will be done, that contrast will be quite striking. The picture replace the words because people can see what's happened, the big damage. Now we just said hope the people can understand and give a little bit money. Yeah. As you say, a picture is worth 1,000 words, and I thank you for taking the time to go around the church building with me so that people can see quite vividly what needs to be done, and they will be able to see just as vividly the work once it has been completed. It's for our future, good for tourism, because we don't have the beauty like that everywhere now. It's an investment for the future, and once this work is done, it will be good for a long, long time. Thank you very much. Thank you, Chantal.